This calling from the anyway, I'm so glad. Many times I come to this village. And I put this step upstairs, this side, this side, this side. Today I want to speak on how it is temporary on this earth. Temporary on this earth. Our earth is only for some time. Now we read from 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. 10 to 13. I'll read in English first. 10 to 13. 2 Peter chapter 3, 10 to 13. Okay, 2 Peter chapter 3, 10 to 13. See what I say. 2 Peter 10 to 13. I will read in English and Pastor will Tamil for you. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that's in it will be burnt up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening for the coming of the day of the God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும். அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகன்று போம், பூதங்கள் வெந்து உருகி போம், பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போம். இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்து போகிறதா இருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோட காத்திருங்கள். அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம். அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி நீதி வாசமாயிருக்கும். புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம். You see, this is Saint Peter writing to God's people. இது பேதுரு எழுதுகிறதான ஒரு நிருபமா இருக்கிறது. He said that particular famous day of God will come. அந்த நாள் வரும், அந்த ஆண்டவருடைய நாள் வரும் என்று எழுதுகிறார். It will come with surprise. அது ஒரு ஆச்சரியமாய் இந்த பூமியிலே வரும். Not really knowing when, suddenly it will come. இந்த பூமியின் முடிவு அல்லது ஆண்டவருடைய வருகை சடிதியா சீக்கிரமா யாருக்கு தெரியாமல் வரும். How does a thief come to the house? He will not tell you, I'm coming. He will come in a time where you don't expect. எப்படி திருடன் வர்றது போல அவன் நான் வருகிறேன் சொல்லாமல் திடீரென்று வருவது போல ஆண்டவருடைய நாள் இருக்கும். Same thing, the day of God, that famous day of God will come suddenly. அதே போல தேவனுடைய அந்த நாள், தேவனுடைய வருகை நாள் சீக்கிரமாய் சடுதியாய் வரும். It will be a famous day of the whole earth. அந்த நாள் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு புதிய நாளாய் இருக்கும். You know, even the heavens up, the various heavens, the stars, they will be clear. It will not be no more there. Now you go up in the sky, you can know this star, I know the name of that star, this. The name of the star is this. The name of the moon is this. But that time, all that will go, will be nothing. The sky will be empty. ஆண்டோடைய நாளிலே இந்த வானங்கள் உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் மாறி எல்லாம் புதிதாய் மாறி அவைகள் காலியாய் இருக்கும். And the earth will be very great noise like some big happening. பூமியில பயங்கரமான சத்தம் உண்டாகும். ஏதோ ஒரு பெரிய காரியம் நடந்தது போல. Today I was relaxing peacefully at home and the door was closed and I didn't know what was that was a storm outside. Storm. Today. நான் வீட்ல இன்னைக்கு நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணி இருக்கும்போது
வெளியில பயங்கரமான சத்தத்தோட காற்று அடிக்கிறது. Then I went, I was told there was a storm. I peeked out from the door, the whole earth changed. கதவை திறந்து பார்க்கும் பொழுது வெளியில எல்லாம் அப்படி மாறி இருந்தது. There was noise, there was tufan, there was rain, and dust was in the air. You couldn't see the sky. மழை, காற்று, அப்படி எல்லாம் தூசி எல்லாம் வானம்லாம் மாறி இருந்தது. It was so different from what it was in the morning, lovely sky, beautiful. காலையில பார்த்ததுக்கும் சாயங்காலத்துல உள்ளதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது எல்லாம். See, when sometimes you get thunder, lightning, when it gets little hot, even though you know, but still you get scared. There's such a frightening hit, hitting, you get scared. ஏதாவது மின்னல் இப்படி ஏதாவது காரியம் இருக்கும்போது நமக்கு தெரிந்தாலும் மழை வரப்போகுது என்று தெரிந்தாலும் இந்த சத்தங்கள்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் உண்டாகுது. And then it says the day of the Lord will be like this. The whole world everywhere will change. There will be noise and a scary and frightening day. தேவனுடைய நாளிலே இந்த பூமி எல்லாம் இப்படியாய் பயங்கரமான சத்தம் எல்லாம் உண்டாகி பயங்கரங்கள் உண்டாகி வித்தியாசமாய் suddenly the sky changes. திடீரென்று வானம் மாறும். The moon and the stars goes missing from the sky. They have been there for thousands of years. They will go missing. வானங்கள் பூமியில உள்ள காரியங்கள் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் அங்கே மாறி இருக்கும். And the earth material, all the material, the dust, everything, there will be so much heat. They start melting like an iron melting in the iron and the heat. They start melting with so much heat. இந்த பூமியில் உள்ளதான காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சூட்டுனாலே அப்படியே உருகி போகும். And everything in the earth and everything that was done, everything what human being has worked hard for will be burnt. There will be nothing left in this earth. இந்த பூமியிலே மனுஷன் செய்த கைவேலையினால் செய்த எல்லா காரியங்களும் மாறி போகும். So there will be complete big disaster, destruction. பூமியில பெரிய சடுதியான அழிவு உண்டாகும். Now sometimes you are watching a foreign channel and you see the condition of Damascus in Syria. Full city is ruined. நீங்க இப்ப டிவில பாத்தீங்கன்னா டமஸ்கஸ், சீரியா இப்படிப்பட்ட தேசங்கள்ல பயங்கரமான அழிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. One of the oldest cities in the world where there is human beings till today. It's totally ruined. மனுஷன் வாழ்ந்ததான ரொம்ப பழைய கட்டடங்கள் நகரங்கள் எல்லாம் முழுசும் அழிந்து கொண்டிருக்கு. And the Bible says the whole earth will not just Damascus, the whole earth, even the good luxury cities will be destroyed like that. They'll be burnt with fire. வேதம் சொல்லுகிறது பூமியில் உள்ள எல்லா பெரிய பெரிய நகரங்கள் கூட இப்படி ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. Now what should we do? நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? What can we do? We can't change the thing. நீங்கள் எந்த மாற்ற முடியாது. நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? And therefore Saint Peter says, if it is so, let us walk with fear before God. இப்படியா இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்னாலே பயபக்தியா இருங்கள் என்று சொல்கிறார். If the earth will be like that, let us have fear of God, faith, purity of heart. இப்படியா காரியங்கள் இருக்கிறபடினால் நாம் ஆண்டவருக்கு முன்னாலே பயபக்தியாய் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். So it says, you should what manner of a person ought you to be? What kind of people you have to be if it is like this? இப்படியா நடக்க போறவங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று பேதுரு கேட்கிறார். People living in sin, they relax as if nothing going to happen, continue living in sin, continue drinking, continue having drugs, continue gambling, continue doing wrong things. They are relaxing, they are not having fear of God. பாவத்திலே வாழ்கிற ஜனங்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், எதுவுமே நடக்க போவதில்லை என்று. குடிக்கிறவர்கள் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், பாவம் செய்கிறவர்கள் பாவம் செய்து அப்படியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But we don't want that to happen to us and we will go to hell and then be forever away from God. We don't want that to happen to us. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அப்படியாய் நடந்து நாம் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் நரகத்திற்கு போவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கவில்லை. We know God will bring destruction of the whole world. We'll be prepared for it. How do we prepare for it? இந்த பூமியிலே பெரிய அழிவு உண்டாக போகிறது. ஆனால் நம்மை நாம் எப்படி பாதுகாக்க போகிறோம், ஆயத்தப்படுத்த போகிறோம்? What manner of a person I should be so that I will not be in those burning people but I will be with God safe. நான் எப்படிப்பட்ட நடக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், நல்ல நடக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். See, before God does this thing, He sends His angel and pick up all His beloved ones and keep them safely with Him. Only then He will burn the rest.
வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை தூதர்களை அனுப்பி சேர்த்து கொள்வார், மற்றவர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. I want to be one of those who the angel picks me up and keep me safe with God before he starts burning the earth. இந்த பூமியை அழிப்பதற்கு முன்னாலே நானும் அதில் ஒருவனாக இருக்க விரும்புகிறேன். தேவதூதன் என்னை பத்திரமான ஆண்டவரோடு சேர்த்து. So what kind of a person I should be in order to be safe? நான் எப்படிப்பட்ட நடக்கை உள்ளவனாய், நல்ல நடக்கை உள்ளவளாய் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருக்கு முன்னாலே. We'll have to have a holy conduct and godliness in our life. பரிசுத்த நடக்கை, தேவ பக்தியுள்ள நடக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். When we have a holy conduct and godliness, then that is a guarantee that I will be picked up by the angel and kept safe with God. பரிசுத்த நடக்கையும் பக்தியுள்ள நடக்கையும் நம்மை தேவனோடு சேர்த்துக் கொள்ளும். I will not have to be afraid of that fire, but I will be knowing that God has marked me in order before He start this, He will pick me up. நான் அதற்காக பயப்படாமல் ஆண்டவருக்காக காத்திருப்பேன் என்றால் ஆண்டவர் என்னை முத்திரையிட்டிருக்கிறார். Holy conduct and godliness. பக்தியும் பரிசுத்தமுள்ள நடக்கையும் அவசியம். Whenever we are coming for prayer meeting and pastor preach a message and sister will give testimony, we learn how to be godly and how to have a conduct. That is a teaching for you and me, how to be godly, how to be in good conduct. நான் எப்பெல்லாம் ஜெபத்திற்கு வருகிறோமோ, பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது அல்லது சாட்சி சொல்லும் பொழுது நாம் இதை கற்றுக்கொள்கிறோம். இன்னும் நாம் பரிசுத்த நடக்கை உள்ளவர்களாய் பக்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And also having a attitude of hope for that day, because when we do that, then that day will come faster. நாம் அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கிறோம், எப்போ ஆண்டவருடைய நாள் வரும் என்று அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நாள் சீக்கிரமாக வரும். When God's children totally continuously telling Jesus, please come soon, then he will come faster. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள், ஆண்டவரே நீ சீக்கிரமாய் வாரும், எப்பொழுது வருவீர் என்னை எடுத்துக்கொள்வதற்கு, என்னை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு. அப்படி நான் ஜெபிக்கும் பொழுது சீக்கிரமாய் வரும். We are preparing ourselves for the return of Jesus, so he will come faster because my children are ready. Because my children are ready. நம்மெல்லாம் ஆயத்தமாய் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வருவார். Because that day where the heavens will be dissolved, the heaven will just like how you dissolve ice, in fire, the whole earth will be dissolved, become liquid. இப்படி ஒரு ஐஸ் கட்டி அப்படி சூட்டிலே கரைந்து போகிறதோ அதே போல பூமி கரைந்து போகும் என்று before the fire of God. ஆண்டவருடைய அக்கினிக்கு முன்பாக Elements will melt. You say now butter will not melt if you put it under charcoal. இப்பொழுது இந்த கல்லை எடுத்து நீங்க போட்டீங்கன்னா சார்கோல்ல அது உருகாது. But if the fire is much more hot than charcoal, it will melt. அதுக்கு ரொம்ப அதிகமான சூடு கொடுக்கும் பொழுது அது உருகி போகும். Then even hard things will melt. அதே மாதிரி ரொம்ப கடினமான பொருள் கூட ஆண்டோடைய நாளிலே உருகி போகும். That fire is more hot than this fire. ஆண்டோட அக்கினி அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும். See, there are different heat of fire. அநேக அக்கினியில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. If you use ordinary charcoal, you can make kebab on it. நீங்க ஒரு கறியை keema kebab சூடு பண்ணா அதுல கபாப் பண்ணலாம். But if you want to make a chaku or a agricultural toy, that ordinary coal will not give enough heat. It will not melt. You cannot use that ordinary coal. மற்ற கடினமான பொருளை உருக்குவதற்கு அந்த சூடு போதாது. Agricultural tools has to be put very high temperature. Only then it will melt. இரும்பு அந்த வேலை செய்வதற்கான பொருட்கள் செய்வதற்கான இரும்பு சாமான்கள் செய்வதற்கு ரொம்ப அதிகமான சூடு தேவை. You know that harvest smith, he will not use charcoal. He will use coke. That is different type of charcoal. நிலக்கரி அதுக்காக பயன்படுத்துவார் சூடு பண்ணுவது. He will put that coke and he will use something to bring hawa inside. Hawa. He turn hawa, and then that particular agricultural tool become brave and easy to hammer and correct. அந்த இரும்பை சூடு பண்ணுவதற்கு நிலக்கரியை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அது ரொம்ப சிவப்பான கலரில் மாறும். அப்பொழுது அதை அடித்து சரி செய்வார். Same thing, charcoal will not melt butter. அதே போல அந்த சாதாரண கரியை வைத்து நாம் கல்லை நாம் உருக்க முடியாது. Even coke will not melt butter. Butter will not melt in coke. நிலக்கரியை வைத்து கல்லை நாம் உருக்க முடியாது. But the fire of the day of the Lord is so hot that even butter will melt. தேவனுடைய அக்கினி அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும், கல்லும் உருகி போகும். The temperature is much higher. ரொம்ப அதிகமான சூடானது. So in those days the heaven will be dissolved
and everything goes in fire. So we will be prepared so that before God does this, He will take us in heaven with Him. நாம் அந்த நாளுக்காக காத்திருக்க வேண்டும். பக்தியுள்ளவர்களாய் நல்ல நடக்கையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அந்த நாளிலே நாம் அவரோடு சேர்த்துக் God promised. இதை ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். This heaven you see up, you will go, and there will be a new heaven. நாம் பார்க்கிற இந்த உலகம் வானங்கள் மாறி போகும், அது புதுசாக மாறும். And this earth that will melt and be destroyed, there will be a new earth. இந்த பூமி மாறி இந்த பூமி புதிசாக மாற்றப்படும், புதிய பூமியாய் மாறும். Where that earth has no sin, it has only righteousness and goodness. அந்த புதிய பூமியிலே நீதி வாசமாயிருக்கும், பாவமில்லாத பூமியாயிருக்கும். So we look forward for that new earth where righteousness is, and where we are citizen of that earth. நாம் அந்த புதிய உலகத்திற்காக காத்திருக்கிறோம், அதனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறுவதற்காக நாம் காத்திருக்கிறோம். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, before God does all these things, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறார். The angel of God will mark those who love God and they are sincere. பைபிள் வேதம் சொல்லுகிறது, யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரை நேசிக்கிறார்களோ அவருடைய நெற்றியிலே ஒரு முத்திரை இடப்பட்டிருக்கும். And the devil and the demons will have no permission for touching these people with the mark. யாரெல்லாம் தேவதூதர்கள் முத்திரை செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களை பிசாசு தொட முடியாது. All destruction and all judgment will be on others, but not those who are marked. யாரெல்லாம் முத்திரை செய்யப்பட்டிருக்கிறோ அவர்களை ஆண்டவருடைய கோபம் ஒன்றும் செய்யாது, மற்றவர்களை அது பற்றி. And the Bible also says in the 1st and 2nd Thessalonians, 1 தெசலோனிக்கர் 2 தெசலோனிக்கர் அதே போல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. so Jesus will come in the air இயேசு கிறிஸ்து before the fires come. இந்த பூமி அழிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வருவார். With an army of angels. தேவனுடைய தூதர்களோடு பலத்த தூதர்களோடு வருவார். And those who are dead, who are faithful to God, they will come out from the dead back, and you and me who are not yet dead will also join them. யாரெல்லாம் மரித்திருக்கிறார்களோ ஆண்டவர்களை மரித்தார்கள் அவர் முதலில் எழுந்திருப்பார்கள். பூமியிலே ஆயத்தமா இருக்கிற நாம் அவரோடு கூட சேர்க்கப்படுவோம். We will be with Jesus forever and ever. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சதா காலங்களோடு வாழ்வோம். What happened to those who are unfaithful? None my business. I want to enjoy Jesus. I am not bothered about that. யாரெல்லாம் தேவனுக்கு உண்மை இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை குறித்து நாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நம்மை ஆண்டவர் அவரோடு சேர்த்து I will be with him without worry and with a new earth and a new life and the earth where righteousness dwell, where God himself will be with his people. பூமி புதிதாக மாற்றப்படும், வானம் புதிதாக மாற்றப்படும், நீதி வாசமாயிருக்கும், ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழ்வார்கள். So today your sacrifices and your hard work to walk with Jesus is not wasted. God is marking it on your account. உங்களுடைய கடின உழைப்பு அல்லது துக்கம் துன்பம் இதெல்லாம் வீணாய் போவதில்லை. ஆண்டவர் உங்களை முத்திரையிட்டிருக்கிறார். The Bible says in the book of Malachi, the last book of the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி புத்தகம் மல்கியாவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Whenever God's people sit down and chat about Jesus and talk about God, அங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து ஆண்டவரை பற்றி பேசிக் கொள்வார்கள். God secretly from behind is listening to them. ஆண்டவர் அவர்களை ரகசியமாக அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். And in the book of memory in heaven, you will write that to your credits. My children were talking about me. நீங்கள் ஆண்டவரை குறித்து பேசுகிற காரியங்களை ஆண்டவர் அங்கே பதிவு செய்திருப்பார். So your effort in loving God not wasted. நீங்கள் ஆண்டவருக்காய் படுகிற பிரயாசங்கள் ஒரு நாள் வீணாய் போவதில்லை. Your reward is waiting for you. உங்களுக்குள்ள பலன் நிச்சயமாய் வரும். Never mind, you don't have a luxury house. Some people have luxury house. You don't have luxury house. Never mind, because I got better house in heaven. உங்களுக்கு நல்ல புதிய பெரிய வீடு கிடைக்கவில்லை என்று நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுக்காக நல்ல வீடு காத்திருக்கு. You are very simple. You are poor people. Never mind. In heaven, I will not be a poor people. இங்கே ஒரு சாதாரண ஒரு மக்களாய் நாம் வாழலாம். ஆனால் பரலோகத்திலே நாம் அப்படி இருக்க போகிறோம். In heaven, there is no separate class poor, separate class high people. Those who love God, they are close to God, and that's why they are in heaven. பரலோகத்திலே ஏழை பணக்காரன் என்று இருக்காது. யாரெல்லாம் ஆண்டவரை நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அங்கே பிரதானமாக இருப்பார்கள். You may be on earth very poor, but with God you are very rich there. இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் பரலோகத்திலே நீங்கள் பெரிய பணக்காரர்களாக இருப்பீர்கள். So your hard work and your sacrifice not waste. There is a reward for you waiting for you. உங்களுடைய பலிதானம். Say in Hindi,
நீங்கள் ஆண்டவருக்காக செய்கிறதான தியாகங்கள் இது மறக்கப்படுவதில்லை. அதற்கான பலன் ஆண்டவர் தருகிறார். Amen. Anybody needs prayer, please come. யாருக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணணுமோ நீங்க I finished preaching. Now I'm praying for you. உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ண ஜெபம் பண்ணணும்னா Please come. எழுப்பி நில்லுங்கள். உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. Yeah, come for prayer. Anybody needs prayer, please come. Yeah, this sister. She has some more. Father, I thank you for her, Lord. I pray. Thank you for bringing her, Father. I bless her. I speak a blessing upon her family and children and husband. In Jesus' name, Amen. Like you bone pain and your knees pain and your leg pain, I rebuke you in Jesus' name. I claim holy, complete healing in Jesus' name. Amen. You rheumatic pain in the body and cause that discomfort, go in Jesus' name. I speak the comfort of the Holy Spirit. Heal her and bless her in Jesus' name. Amen. Or suddenly nobody there. You headache, you migraine, go in Jesus' name. Body pain, go. I speak health and comfort. I pray for my sister in Jesus' name. Amen. You spirit of fear, get out of this woman in Jesus' name. I cast you out. In the name of Jesus. Never again return to her. I speak the spirit of courage and the boldness of the Lion of Judah and faith. I speak in her heart, in her life. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yes? Sir, or body done it? You headache, go and never return in Jesus' name. Body pain, be healed and be strengthened and bless her Father, give her good health and good food. In Jesus' name. Amen. Yes. Yes, Ashirvad. Father, thank you for our sister. I bless her, Father. I pray for her, for her child, for her husband and family. Lord, I speak a blessing upon them. Lord, thank you. Provide all their needs of protection and healthy and good life. In Jesus' name. Amen. Yes, yes. Jaldi aao. Ashirvad. Just. You fear, spirit of fear, leave and never come back. I speak the confidence of the Lion of Judah in our heart. I speak, Lord, to give her boldness and faith. Amen. Yes, yes. General, Father, I thank you for this brother, Lord. I pray you bless him, Father. I pray your Holy Spirit take over his matters of life, Father. Give him courage, health, and well-being and sober. In Jesus' name I pray, God. Amen. General, I think general. Father, Lord, I thank you. I speak a blessing upon this. I pray a blessing upon this young man. Arrange for his marriage and for his life, for his own personal family. Lord, provide all the practicalities. In Jesus' name I pray. Amen. Anybody else? No? Bus? Yeah? डॉक्टर देखता दवा दिए चालू है अच्छे डॉक्टर you in the name of Jesus you swelling go in Jesus name I rebuke you spirit behind that swelling you have no permission touching this child of God you have to leave and not come back Father pray heal her Father give the doctor wisdom and the medicine power to heal in Jesus name I pray a great future for this child I pray a long life for this child amen in Jesus name amen yes, Father, Lord, I pray, Lord, heal her legs, heal her bones, in Jesus' name. Amen. Bachas, good. Exam. Father, I thank you, Lord. Bless them with good results, and they will progress in life, Father. They have a great education and great future. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, Lord Father. I pray for great future and great life and great provision. In Jesus' name. Amen. Father, thank you for this young girl. Lord, I pray match her with a perfect match and give her a good life and a family of her own. Lord, to have a beautiful life, Father. Amen.
Father, thank you for this brother accommodating us. Father, bless his home. I speak to him and his family and himself. Bless his home. Give him good health and long life, Father. I pray prosper him in Jesus' name. Amen. I pray. Finish. I pray. Thank you. சட்னி கொண்டு வரீங்களா? The child want a name. You have any name with you? Name? Oh, just give me a second. Huh? Give me a second.